श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः। इदै ज्ञानमुपाश्रित्य इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्य प्रमादालस्य तन्निबध्नाति भारत तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् गुणानेतानतीत्यत्रीन्
गुणानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर् जन्म मृत्युजरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतांस् किमाचारः कथञ्चैतांस् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस् मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु
हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः इदै ज्ञानमुपाश्रित्य इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वन्निर्मलत्वात् तत्र सत्त्वन्निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत भारत सत्त्वं सुखे संजयति
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउ रघुबर विमल जसु जोदायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतई सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। Everybody, please fold your hands for prayer. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. We will be revising 14th chapter, Gunatraya Vibhaga Yoga. ॐ श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. Here it is Om Shri, as in shine, not as in sun. It is palatal sh and complete re, half sh and complete re. Om Shri Paramatmane Namaha. Para are complete. We should not speak like Om Shri Paramatmane. That would be difficult and incorrect. Srimad Bhagavad Gita. Here both the are half and ma bhagava are complete. Atha tha is a mahapran sound. Hence more breadth and more strength. Chaturdashodhyayah. Again, dha is also a mahapran sound. Wherever there is an H, it indicates more breadth and more strength. Yes, please. First shlok. Shri Bhagavanuvacha Param Bhuya Prakshami Jnananam Jnanamuttamam Yajñātvā munayas sarve param siddhimito gataha. Again, Shri Bhagavanuvacha. Bha is a mahapran sound, so it should be given more breath and more strength. Param bhuya. Anuswar remains unchanged and visarga after ya remains for half for, because it is followed by pa varna. Param bhuya pravakshyamij. Va gets the aghat, natural aghat of the half ka, half sha and complete ya. Pravakshyamid. Me gets the aghat of the succeeding half ja. Jnananan jnanamuttamam. Anuswar is to be pronounced as we pronounce lunch or munch. So here it will be nanj. Jnananan jnanamuttamam. Yajñātvā munayas sarve. Yajñātva. Again, you will get a natural aghat because it is followed by a joint syllable made up of three consonants. Half ja, again half ja, and then complete ya. Yajñātva munayas sarve. Ya gets the visarga as sa, half sa. Param siddhimito gataha. Anuswar as ma, param. And dha again is a mahapran sound. Second shlok, please. Idan jnanamupashritya mama sadharmyamagataha. Sarge pinopajayante pralayena vyathanti cha. Here again the anuswar is here because it is followed by the third consonant of the cha group. So it will be Idan jnanamupashritya. Pa and uri get the aghats. We should give them appropriately. Mama, both are complete.
Sadharmya, ya should be audible and correctly pronounced. It should not become a vowel, it is a consonant. Mama sadharmyamagataha. Sargepi. Ge is followed by avagraha, which is denoted by the apostrophe in the English text and the S like alphabet in the Devanagari script or the Sanskrit text. Sargepi nopajayante. Here gets the prominent aghat of half na. Te gets the soft aghat of the following charans half pa. Sargepi nopajayante pralaye navyathanti cha. We have to give the aghat like that. Pralaye na gets the aghat of half a. Vyathanti cha. Tha again is a Mahapran sound. Third shlok. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. Mama, both are complete, and Brahma. Here, although it looks like ha is complete and ma is half, but it is the other way round. Ha is half and ma is complete. So it will come like Brahma. After that, Garbhan anuswar as half na because it is followed by the third consonant of the ta group, that is the. Hence the pancham varna, which is half na. The anunasik na will be the anuswar. Sambhavas visarga as sa, sarvabhutanan visarga as na. Tato bhavati bharata. Both the bha should be given more strength and more breath. Fourth shlok. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. First Sharan, we have come across Kaunteya. So we have to be very careful. It should not be Kaunteya, it should be Kaunteya. After that, Murtayas. Ya Visarga as Sa. Tasam anuswar as ma. Brahma again, her half. Ma complete. Mahadyo ni visarga as ra. Aham bija pradaf pita. The gets the visarga as half. Fifth shlok, please. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. Sattvam rajastama iti. Here the anuswar remains unchanged over va. There will be natural aghat over sa because it is followed by a joint syllable made up of three consonants. Sattvam rajastama iti. Ja gets the aghat of half sa. Guna na is dirgha and it has to be given, the visarga has to be pronounced as half fa. For like sound. Prakriti sambhavaha. Please observe all the sounds are rasva or short in the last word of the first pankti, but va is dirgha, so it will be given double time. Vaha. Visarga will be pronounced as the vowel a because it is following the same vowel. Nibadhnanti. Nibadhnanti mahabaho. Ba gets the aghat of the because Mahapran sounds don't give the aghat, their preceding Alpapran sound gives the aghat. So, thus preceding Alpapran sound is the. Nibadhnanti mahabaho dehe dehinam avyayam. Next shlok, please. Sixth shlok. तत्र सत्त्वन्निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. Tatra, the gets the aghat of after.
Satwan Anuswar as in shown in the bracket. Tatra Satwan Nirmalatvat. Nirmalatvat. L gets the aghat of after. Prakashakamanayam. We can divide it into Prakashakamanayam. Okay. Or Prakashakamanayam. We can divide it for ease of pronunciation. Sukhasangena. So gets the aghat of half nga. Badhnatij. Again, here the won't give the aghat. It's preceding. The will give the aghat. And then we will continue with dhnatij. T gets the aghat of the succeeding charans. Half ja. So we have to give it. Otherwise, we might lose marks. Sukhasangena badhnatijyana sangena chanakha. Sa gets the aghat of half nga. Seventh shlok, please. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् रजोरागात्मकं विद्धि. Ga first we will prolong it and then give the aghat of hafta. Rajoragatmakam by anuswar as va, because it is followed by the special consonant verb. Whenever anuswar at the end of the word is followed in the next word by special consonants, ya, ra, la, va, sha, sa, ha. Out of these, if there are va, la, ya, then the anuswar remains, takes the shape of these three consonants. Otherwise, it becomes ma, half ma. So here it is va, hence anuswar is sanunasik va. रजोरागात्मकं विद्धि. We get the aghat of habda. Trishna sanga samudbhavam. Trishna. Through gets the aghat of half sha, murdhanya or retroflex. Sha, same place as ta, tha, da, dha, na, sha. Na is also again the retroflex sound. Sanga. Sa gets the aghat of half nga. Samudbhavam. Mu gets the aghat of half the. Bha is a mahapran sound. Hence, more breadth and more strength. Tannibadnati Kaunteya. The again is Mahapran. Kaunteya, we have come across many times, so we should be perfect in it. Karma Sangena Dehinam. Sa gets Sakhat of half nga. Eighth shlok. Tamastvajanajam vidhi mohanam sarvadehinam. प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत तमस्त्वज्ञानजं विद्धि. म gets a natural aghat because it is followed by a joint syllable with three consonants, hence there will be natural aghat. And sa will come with ma and half ta will come with complete va. Tamastwajnana. Va gets aghat of half ja. And anuswaravaja is sanunasik va because it is followed by the special consonant va. Whenever there are va, la, ya, the anuswar takes the shape of these sounds. Otherwise, it is ma. Mohanam. For example, here it is mohanam because it is followed by sa vishishta varna or consonant. Mohanam sarvadehinam. Pramadalasya nidrabhis. L gets the aghat of half sa. Ni gets the aghat of half the. Bhi visarga as half sa. Both, please observe, both half sa and the succeeding ta are dental sounds. Tanni badnati bharata. B gets the aghat of half the. And bharata, bha is a mahapran sound requiring more breath and more strength. Ninth shlok. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. Satvam. Sa gets the natural aghat of half the.
which will be included with it, and the other hafta will be included with va. Anuswar remains unchanged as ma because it is followed by the Vishisht Varna sa. Satvam Sukhe Khe is a Mahapran sound. Sanjayati, the Anuswar over sa, or we can see the nasal consonant nya. So, but we will pronounce it as lunch. So, here it will be Sanjayati. Sanjayati. Rajak Karmani Bharata. Ja gets a visarga as kh, half kh. Bharata again requires more breath and more strength. Jnanamavritya tutamaf. Jnanamavritya. Vru gets the aghat of after. Please observe Va doesn't get the aghat of Vru because Vru is not a joint syllable. Vru is a consonant and a vowel combination. Consonant is Va and vowel is Ru. Jnanamavritya. Vru gets the aghat of after. Here should be pronounced perfectly. It should be audible and pronounced as a consonant, not as a vowel, either a or a, whichever is there. Tuta maf ma gets the visarga as fa. Pramade sanjayat tuta. So, and here get the aghats of half year and half the respectively. 10th shlok. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमः सत्त्वं रजस्तथा. First charan, rajastamash. Here, please observe, the first sa is dental, the second tamash sha is palatal. Cha bhibhuya. There are two mahapran sounds. We have to give more strength and more breath to both of them. What happens is the first mahapran sounds get correct, but the second mahapran sound in the same word may get alpapran. So we have to be careful about that. Satvam bhavati bharata. Anuswar as ma, bhavati bharata. Both are mahapran sounds. Bha. So more breath and more prashwas. Rajasatvam tamaschaiva. Visarga over ja as half sa. Anuswara varva as anunasik na because it is followed by the ta varga. Hence the pancham varna is na, or the fifth consonant of the ta group is na, anunasik na. So anuswar will be na. Tamaschaiva ma gets saghat of palatal sha. Chaiva, not chaiva. Here we have to be careful. Tamassatvam rajastatha. Tamassatvam. Tamassatvam rajastatha. Please observe the bracket sounds. All the bracket sounds replace the preceding anuswar or visarga alphabets. So we have to be very careful. We have to sing the bracket sounds, not the preceding sounds. Tamassatvam rajastatha. Whenever tatha comes, we have to be careful because ta is alpapran and tha is the succeeding mahapran sound. So we should not get confused about that. 11th shlok. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. सर्वद्वारेषु work gets the aghat of havda, and sa doesn't get the aghat because we know rafar and hakar don't give the aghat. So there is no marking also. Sarvadvareshu. Shu is a murdhanya or retroflex sound as in the same place as in ta, tha, da, dha, na, sha. Prakasha. Sha should be complete. Upajayate. Upa pa is also complete. Jayate. Te is dirgha. Jnana yada tada vidyad. We can sing it jnanai or jnanai or jnanai.
but it is best to sing it as Jnanai because all the Visarga, all the Aghat, and all the Anuswar are given in the PDF with half ja, complete ya as ja. Jnanai Anuswar as ya because it is followed by the Vishishtvanaya, Valaya whenever it is at the end of the word, the Anuswar, and followed by Valaya, it takes the same shape. Hence, Jnanai yada tada vidyat, B gets the aghat of half the. Vivruddham. The is a Mahapran sound requiring more breath and more strength. Sattva mityuta sa gets the aghat of natural aghat of half the, then again half the, and complete for. It says the joint syllable made up of three consonants. It is unusual, but hence the sa doesn't get the marking of the aghat, but there will be natural aghat. Mityutami gets the aghat of half the. Yes. 12th श्लोक लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ लोभः bha is a mahapran sound visarga as for like sound pravritti pru gets the aghat natural of double ta rarambhak ra gets the aghat of half ma. Bha is a Mahapran sound, hence more breath and more prashwas and more strength. And Visarga as kha like sound, not complete kha but kha like sound. Karmana mashamas pruha. The first sha is palatal, the second Visarga sa is dental. Spruha. Rajasyetani jayante. Ja gets aghat of half sa. Jayante, ja and te are dirgha, so they get the double time. Ya should be pronounced appropriately. It should not be converted to or substituted to a vowel or any other sound. Ya gets the also gets the aghat of half no. Vivruddhe, vivruddhe. Vru is a joint, uh, is a consonant vowel combination, not a joint syllable. So we will not get the aghat. Vivrudhe, but vrug will get the aghat of the half the. And the is a Mahapran sound. Bharatar Shabha. In this word, Bharatar Shabha, there are two Mahapran sounds, and actually there are three. Sha is also Mahapran sound. Hence, the last pha might get alpapran, but we have to be carefully and deliberately recite the last pha also as a Mahapran sound so that there is correct pronunciation. Next shlok, 13th. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन aprakasho pravrittischa. Here there are four aghats. All four have to be given appropriately. And there is one natural aghat, fifth natural aghat over vru because of the sajatiya double ta. Pramado moha evacha. This is simple without any anuswar, aghat or visarga. Tamasye tani jayante. Again, ye and ye in the first and the second word of the third charan get mispronounced as a or a. We have to be very careful about ya. Tamasye tani jayante. Ma gets the aghat of half sa, ya gets the aghat of half na. Vivruddhe. Again, vru is a vowel and a consonant combination, not a joint syllable. Vivruddhe. Vru gets the aghat of half the. Dha is a Mahapran sound. Kurunandana na gets the aghat of half na. 14th shlok, please. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते यदा सत्त्वे
way will first will be prolonged and then given the aghat of half per by joining that both the lips, so that per is the aghat that is there on way. Sa gets the natural aghat of the following joint syllable made up of three consonants: half the, and complete way. Tu gets the aghat of the succeeding uh, charans, half per, and pralayayati dehabhrit. Here anuswar remains unchanged as here because it is followed by here vishishta varna. Bhru is again a mahapran sound with more breath and more strength. Tadottama, do gets the natural aghat. Vidan lokan, again valaya la here. So anuswar remains unchanged with the la sanunasik consonant and swear la consonant. So it will be tadottama vidan lokan. Na is half. Amalan pratipadyate. La, with la we will sing the half na. Half pa will come with ra. Amalan pratipadyate. Pa gets the aghat of half. The next shlok please, 15th. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते रजसि प्रलयं गत्वा. C gets the aghat of half pa. Anuswar over here as nga because it is followed by the ka varga. Hence the pancham varna is nga or the ka group, and the fifth consonant, nasal consonant, is nga, guttural nga. Karma sangishu jayate. Sa gets the aghat of half nga. Shu is murdhanya or retroflex. Tatha, tha is a mahapran sound and it will get the soft aghat of half pa, which is in the next word. So we will be careful not to omit it. Tatha praleenastamasi. Na gets the prominent aghat of half sa. Mudhayonishu jayate. Dha is a mahapran sound. 16th shlok. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. Karmanas, please observe there are too many bracket sounds and all the bracket sounds are going to be pronounced and not the preceding sounds. Alphabets. Karmanas, visargasa, half sa. Sukrutasyahu's, the will get the aghat of half sa. Who visarga as again half sa. Satvikan, sa is dirgha, it will get the double time. Satvikan, anuswar as na, half na. Nirmalam, anuswar as ma. Phalam, not phalam but phalam. Rajasastu, sa gets aghat of half sa. Phalan, anuswar as na. Dukkham, visarga after du as kha only. Adhyanan, gets aghat of half ja. Anuswar varna as nasal na. Tamasaf phalam, visarga as half. 17 shlok. तत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो भयेव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च सत्त्वात्. Sa gets the natural aghat, va gets the aghat of half the, sa gets the aghat of half here. Te gets a soft aghat of half in the next word. So it gets omitted. We have to be careful that it should also be given. Satvat sanjayate te jnanam. Anuswar asma. Rajaso lobha evacha. Bha is a mahapran sound. Pramadamo how and not ho. Tamaso
Bhavato jnanamev cha. To first will be prolonged and then given the aghat of half ja. Bhavato jnanamev cha. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं the is a mahapran sound anuswar over va as nga because it is followed by the third consonant of the ka group, hence the pancham varna of the ka group or the fifth consonant, nasal consonant. Nga is the anuswar. Gachanti, ga is having the aghat of half cha, cha has the aghat of half na. Satvastha, sa gets the aghat of half ta. And va gets the aghat of half sa. Sa is a natural, gets the natural aghat because it is followed by a joint syllable made up of half the, then half the again, and complete verb. Madhye tishtanti rajasaha. Madhye, ma gets the aghat of half the because mahapran sound do not give the aghat, their preceding alpapran sound does. Madhye, ye should be pronounced clearly, it should not be replaced by a. A is a vowel, ye is a consonant, so there is a big difference in that. Tishtanti, T gets the aghat of half sha. Tha is a mahapran sound getting the aghat of half na. Jaghanya, gha is a mahapran sound getting the aghat of half na. Guna, na should be complete. Vruttistha, vru gets the aghat natural of the following joint syllable made up of sajati varna or the same consonant twice. Tha again is a mahapran sound. Adho, dho is a mahapran sound again, getting more breath and more strength. Gachanti, ga gets the ghat of half cha, cha is a mahapran sound. Cha, wherever there's an H, wherever there's an H, it will definitely make the sound a mahapran sound. So the clue is whenever you see H, give more breath to that sound. Tamasaha. Next stroke, 19th. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. Nanyang, na gets the soft aghat of half na. Here anuswar as nga because it is followed by the ka group's third consonant, hence the panchamarna is nga. Gune bhyak, ne gets the aghat of half ba. Then after that, bhyak, bha is a mahapran sound, kha is also mahapran, and the visarga of the ear sound. So it is half pronounced, half kha, not complete kha, but gune bhyak kartarai. Anuswar is here. Yadad, yadad drashtanupashyati. Da first will be prolonged and then given the aghat of half the. Gunebhyascha. Here ne gets the aghat of ba again, and then we have to pronounce bhya. Here gets the aghat of half palatal sha. Param veti. Ra anuswar as verb because as I said, va laya get the same anuswar sound. Ve has a natural aghat because it is followed by the double ta. Veti. Madbhavam sodhigacchati. Ma gets the aghat of half the. Bha is a mahapran sound requiring more breath and more prashwas and more strength. Anuswar over va as ma. After so, there is an avagraha which has to be omitted. It just indicates the omission of the a vowel. So we will pronounce it as sodhigacchati. 20th shlok. गुणानेतानतीत्यत्रीन् ते हि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते. गुणानेतानतीत्यत्रीन्
T gets the aghat of half the. Ya gets the aghat of half the, which is in the next word. So we should not forget it or omit it. Dehi deha samudbhavan. Mu gets the aghat of half the. Janma. Ja gets the aghat of half na. Mrityu. Mru gets the aghat of half the. Jara dukhair. Du gets the aghat of half kha after it immediately, and khai is to be pronounced with the visarga as half ra. Vimukto mrutamashnute. Mu gets the aghat of half ka. Ma gets the aghat of half palatal sh. Next stroke, please. Arjuna uvacha. कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणानतिवर्तते. Arjuna uvacha. Na and cha have to be complete, they should not become half. First charan. कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान्. It is a difficult word, but we can divide it into two parts. Kailin, guys, teen, gunane, tan, as is given in the red line below the shlok. Atito bhavate prabho. Ti gets the aghat of half pa. Bha at both the words, last two words in the first pankti are Mahapran sounds, more breath and more strength. किमाचारक विसर्गस्ख कथं चैतांस thun chaitans as in munch lunch and thun chaitans kathang chaitans visarga over ta. Now this is written as ma, but we have to realize that whenever apadant anuswar comes followed by a vishishta varna, for example here it is sa, so it will become sanunasik va. As we had learned that if the anuswar is at the end of the word, then va laya remain the same. But if the anuswar is in between a word or within a word, the anuswar takes the shape of laya only. For all other vishishta varna, it takes the shape of va. Sanunasik va. So here it will be chaitaus. त्रीन् गुणानतिवर्तते. 22nd श्लोक. श्रीभगवानुवाच. Cha again is complete, and we cannot say Shri Bhagavan Uvacha. We have to read as is written in the PDF. It is grammatically correct and for correct pronunciation and ease of pronunciation. प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. श्रीभगवानुवाच च should be complete. प्रकाशं च sh gets the anuswar as ya again as in lunch. Shanch. Prakashan chap also has the aghat of half pa, which is prominent. Pravritting cha. Vru gets the aghat of the double ta, and anuswarvati as again ya. So again it will be tinch. Mohame vacha pandava. Pa should first be prolonged and then give the aghat of half na. Nadveshti. Nadveshti sampravrittani. न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि. न gets the aghat of half the. Ve gets the aghat of half mudhanya sh. Sampra sa gets the aghat of half ma. Half pa will come with ra. Natural aghat over sa. Vrittani again vru gets the natural aghat over vru of the double ta. Sajatiya ta there. न
nivrittani kankshati. Na nivrittani kankshati. Vru again gets the natural aghat. Ka gets the aghat of half nga, and half ka will come with sh, complete sh. 23rd shlok, please. उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते. First charan, udasinavadasino. This is simple, though it is long, but it is simple. Gunairyo, Gunairyo, Nai and not Ne. And Nai will be followed by the Rafar, half Ra, and then Yo. Na Vichalyate, Vichalyate. Here should be pronounced correctly, not like a vowel so it is a consonant, it should be pronounced like a consonant. Gunavartanta ityeva. Ta gets the aghat of half na. E gets the aghat of half ta. Ye should not be pronounced as a. It would be incorrect. Ye is a consonant. A is a vowel. So we have to be careful about that. Yovatishtati nengate. T gets the aghat of half murdhanya or retroflex. Sh and th is a mahapran sound. Ne gets the soft aghat of half ng. 24th shlok, please. समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः. First charan, samadukha sukhas, visarga after kha as half sa. Swasthas, visarga again as half sa. Samaloष्टाश्मकाञ्चनः. There are three aghat, which should be given appropriately. Tulya priya priyo dhiras. Visarga after ra as half sa. Tulya nindatma sanstutihi. Anuswaravar sa as sanunasik va, because it is followed by the special consonant half sa, which is different from la here. Hence, all other sounds, Vishisht Varna, Yara, Lava, Sha, Sa, Ha, they all will be pronounced, preceding Anuswar will be pronounced as Sanunasik Va, whenever it is in between a word. Next shlok, please, 25th. मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते. First charan, मानापमानयोस्तुल्यस्, मानापमानयोस्तुल्यस्. Yo will be getting the aghat of half sa, tu will get the aghat of half la, visarga as half sa. Tulyo, tu gets the aghat, prominent aghat of half la. Mitraripakshayoho, mitraripakshayoho. Both the aghats should be given properly. Sarvarambha parityagi. Ra and ri both have to be given the aghat of half ma and half ta respectively. Gunati tassa uchyate. Titas. T is dirgha. Na is also dirgha. Visarga after ta is half sa. Since sa is the next word, sa, second last word of the fourth charan, is short. So it will immediately be followed by the next word. Gunati tassa uchyate. Sa uchyate is correct. 26 shlok. Manchayo vyabhichareena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Again here the anuswar is ya, so we will pronounce it as mancha. Manchayo vyabhichareena. You get the aghat, soft aghat of half va. It is followed by the avagraha, which indicates the omission of the a
vowel. So we will pronounce it as manchayo vyabhicharena. Bhi is a Mahapran. Bhakti yogena sevate. Bhakti, bha is a Mahapran sound having aghat of half ka. Sagunan samatityaitan. Tityaitan. T gets the aghat of half ta, which is soft. Yai and not ye. Brahma. Again, ha is half, ma is complete. Brahma bhuyaya kalpate. 27 shlok. 27th shlok. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो again ha is complete, ha is half, ma is complete. Brahmano, no is dirgha. He gets the aghat of half pa. T gets the aghat of half murdhanya or retroflex. Sh, tha is a mahapran sound. Amritasya vyayasya cha. Amritasya vyayasya cha. We have to give the aghats like this. Shashvatasya. Shashvatasya cha dharmasya. Shash. Both the sh complete and the half are palatal, as in cha cha ja jhaya. Sh, same place, palatal sounds. Tasya tagasa, prominent aghat of half sa. Cha dharmasya. Cha is immediately followed by dharmasya because cha is rasva. If we don't join it with the next word, it will get prolonged, which would be incorrect. As we know, rafar and hakar don't give the aghat, so there is no marking over dha. Dha is also a mahapran sound. Ma gets the aghat of half sa. Sukhasyai kantikasya cha. Sukhasyai kha gets the aghat of half sa. Yai kanti ka gets the soft aghat of half na. Kasya ka gets the prominent aghat of half sa. Pushpika, please. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु. As we all have learned the Pushpika many times, this is the sixth chapter, which in which the Pushpika has been taught in both the levels L1 and L2. So we are quite familiar with it. So how to pronounce the best way is to sing two words together so that the Padanta, Aghat over T, over Su, over Tre, and so on, we can give them easily. Om Tatsaditi Srimad Bhagavad Gita. Otherwise, what happens is the Padanta Aghat, the Aghat gets omitted. So we have to give these Aghats. Otherwise, though Pushpika is generally not asked in the exam, but for correct pronunciation, we have to give the Aghats. Om Tatsadite Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu. Su gets Aghat of Habba. The apadant aghats are usually easy. The padant aghats are usually omitted. So we have to be careful about that. So, Om Tatsadite Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Vidyayai Yoga Shastre Shri Krishnarjuna Samvade Gunatraya Vibhaga Yogo Nam Chaturdashodhyayah. Om Shri Krishnarpanamastu. Thank you so much. Now we can take mark sheet. As we all know, there are 6 adhyayas and the total marking is from 200 marks. Each adhyay's first 1 mark comes from the name of the adhyay.
2 marks come from the Adhyay's first shlok. Then every Adhyay is divided into 3 parts. The first part, the examiner would say a part of the first charan, then the next charans, all 4 charans are to be recited by the examinee, and the next shlok is also to be recited, and hence it will be given 6 marks if you are correct. Anuswar, Visarga, and Aghat marks are 2 for all the both the 2 shloks. Similarly, for all the 3 parts, 6 for 2 shloks and 2 for Anuswar, Visarga, and Aghat Shuddhata or clarity. There are additional 3 marks for Uchcharan Spashyata or clarity in the pronunciation, correct pronunciation. Sometimes, as I said, ye gets converted to a, or sh, palatal or retroflex or dental gets interchanged, so that will cut the marks. And Twarita, how fast you can, you know, memorize and recite the next slope. How fast you are in the recitation of the next slope. So that is for 2 marks. That makes 192 total, and there are additional 8 marks for Samagra Pradarshan or overall performance. That is, you take out your spectacles, your general decorum is perfect, there's no virtual background is not allowed, and there's no noise in the room, there's nobody else in the room, and you are closing your eyes. So that will give you additional 8 marks. Yes, Bhaiya, we can go for demo or whatever the questions are. Shobha Rani Didi. शोभा दीदी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज. जी शोभा रानी दीदी. जी दीदी अनम्यूट रहिए. जी ये दीदी डेमो के लिए या हाँ कोई ये क्वेश्चन? ओके डेमो के लिए. ठीक है दीदी. तो एक ही श्लोक गाना होगा, डेमो में एक ही श्लोक गाएंगे. ओके. तो इदं ज्ञानमुपाश्रित्य इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति. excellent, perfect, very nice. Thank We you. can put अनुराधा Jai दीदी. Shri. अनुराधा दीदी. Okay. सत्वं रजस्तम इति सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाश. Perfect recitation, very nice. All the Anuswar, Visarga, perfect. Okay, next is जय श्री कृष्ण. Jai Shri Krishna Didi. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् सर्वद्वारेषु देयेष्विन् प्रकाश उपजायते ज्ञाने यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. correct, perfect recitation. Thank you. Jai Shri Krishna. So if all the hand raises are done with, we can conclude. ये दीदी. Everybody, please hold your hands for prayer. योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु. Thank you so much. श्री
गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरन रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा गानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोज सगावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर गोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर राम